En dan van een conferentie over het Westen naar iemand die dat hele begrip ter discussie stelt. De Cambridge-historicus Josephine Quinn. In haar veelgeprezen boek Het Westen betoogt ze dat het Westen blind is voor zijn eigen geschiedenis. Die net zo goed gevormd is door Arabische, Indiase en Perzische invloeden als door Griekse en Romeinse. Het idee van een aparte westerse beschaving noemt ze daarom een gevaarlijke fictie. The danger of civilizational thinking is that you miss what actually is the workings of history. All you see are some of the results, and then you misinterpret them. To me, civilizational thinking makes culture grow like trees in a forest, that each civilization or culture has its own roots and branches. If that's true, then there's no room for change. It's not how things worked historically, but it couldn't work historically because, in fact, humans need contact, long-distance contact between people with unfamiliar ideas, bringing really new thoughts to each other. In haar vuistdikke boek beschrijft hoogleraar Josephine Quinn dat het idee van verschillende beschavingen een moderne uitvinding is, die pas in de 19e eeuw de kop opsteekt. Ze verzet zich tegen het idee van beschavingen of het bestaan van een exclusief westerse beschaving. I think it's hugely important for the modern world now to resist ideas of the West versus the rest, or Western civilization versus barbarians, say around Gaza, or the idea of civilization states, the idea of the Russian civilization state that includes Ukraine, whether or not the Ukrainians like it. Ze volgt eigenlijk op een heel erg indrukwekkende manier een ontdekking die toch wel breed in de wetenschap gedaan is, dat samenlevingen veel dynamiek en ontwikkeling krijgen door contact met andere samenlevingen, dat ontwikkeling in wetenschap en cultuur vaak het gevolg zijn van uitwisseling met andere culturen. En dat is iets dat we voor andere periodes al wel wisten, maar in het boek van Quinn is dat nu ook echt voor de oudheid heel erg mooi neergelegd, toegankelijk. Dus een bijzonder boek. Het boek vertelt de ontstaansgeschiedenis van het Westen vanaf 3000 voor Christus. Elk hoofdstuk toont hoe in die geschiedenis verschillende volken en werelddelen door middel van handel, oorlog en seks continu met elkaar in verbinding stonden en elkaars kennis, geloof en gebruiken overnamen of integreerden. So I love this frieze here because it's a great example of the incoherence of civilizational thinking. So people talk about the ancient Minoans, the Minoan civilization. It's a very peaceful society with lots of spectacle and shows, like bull leaping here. But actually, we know there was bull leaping in ancient Crete, but we don't know whether the people who did that were Cretan, whether they came from somewhere else. This frieze, which is really one of the best representations of it, was actually painted in Egypt. And the dress that the bull leapers are wearing is not quite the same as they do on Crete. And in fact, you get examples of little models, people hanging off the horns of bulls or jumping over bulls in ancient Anatolia in Turkey, long before you get them in Crete or even in Egypt. And so it's clearly this kind of shared interest across a huge part of the world. In haar boek corrigeert Quinn het beeld dat de wortels van de West-Europese cultuur alleen te vinden zouden zijn bij de oude Grieken en Romeinen. The Greeks and Romans themselves have this incredible backstory that they knew very well, the debt that they owed to the Egyptians, for instance. But it's much bigger than that. You know, law codes from the Hittites, epic poetry from Mesopotamia. So we're talking modern Turkey here, modern Iraq. So that's one side of it. But the other thing is that the modern West has all these other inspirations. The Arab tradition, incredible scientific advances in what, from a kind of Western European perspective now, are dark ages, but actually they are
blazing with light when it comes to medicine, philosophy, maths, much of which comes from India, and also storytelling, which also comes from the Indian tradition. Nou, dat beschavingsdenken is ontstaan op een moment, en zij laat zien dat dat eigenlijk ook wat te maken heeft met het begin van koloniale activiteiten vanuit Europa. Op het moment dat men zich buiten Europa delen van de wereld gaat toe-eigenen, wordt de eigen identiteit en het beschermen eigenlijk van die eigen identiteit en het superieur achter van die eigen identiteit steeds belangrijker. En zie je dus een veel snellere ontwikkeling eigenlijk van een superioriteitsdenken en die beschavingen, het idee van elkaar opvolgende, steeds hogere beschavingen hoort daarbij. En dat is een van de bouwstenen van wat we koloniaal denken en racisme zouden kunnen noemen. Dat is Indië. Een onmetelijk gebied met oude Javaanse cultuur naast het primitieve animisme van Nieuw-Guinea. Niet alleen in het koloniale denken, maar ook in het hedendaagse denken is het idee van beschavingen nog volop aanwezig. Because it's so useful to have this idea of civilizations. It's very useful to politicians because it gives them something to control or simply validity. But it also, in a popular level, there's a great concern over the last 10 years about the great replacement. Right, the replacement of a kind of white, Christian, Western culture with a sort of veiled Islamic one. And it's based on a huge amount of fear of difference and new ideas. And once you take away this very modern construct of civilizations and make people realize we're just talking about human beings in contact with each other, then there's nothing to fear anymore. One of the things that I would love people to take away from this book is that heritage shouldn't be a prison.